morning to all. Welcome to Busa Live Science School. This is online class for 12th standard, Unit 8, Chapter 22. In this chapter, we are going to be see the Sale of Goods Act 1930 and Negotiable Instrument Act 1981. Last class, we have discussed about what is meant by negotiable instrument and what are the sale of goods. Now, we are going to see the continuity one of Negotiable Instrument Act 1981. In negotiable instrument, we are going to be study about how we are handling the negotiable instrument. Okay, first one is in check. What is in the check? You are already know about check. You can be easily seen in your house. Your father, your mother, your relatives are using the check. This is an image of the check. There will be a what bank name, IFSC code, date, payee name, amount, signature of deposit, and checkbook number, and MICR code like that. It is an check. What is in the check? According to Section 6 of Negotiable Instrument Act 1881, check is the bill of exchange drawn by the specific bank and not exposed to payable other than on demand. அதாவது செக்குன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். அதாவது பணத்துக்கு பதில் நம்ம செக்கு கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தோம்னா பணத்தை பேஸ்ட் ஆன் டிமாண்ட் மூலயமா எவ்வளோ தேவை, யாருக்கு கொடுக்குறோம், எப்போ கொடுக்கணுன்றதையும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம். அதுதான் செக்குன்றாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த செக்கில் பார்த்தோம்னா என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேயி நேம், யாருக்கு பே பண்ண போகிறோம், மிஸ்டர் எக்ஸ் எவ்வளோ பே பண்ண போகிறோம், 10,000 5,000 இல்லை 1,000 rupees 100 rupees அந்த மாதிரி எவ்வளோ பே பண்ண போகிறோம். தென் அக்கௌண்ட் நம்பர், நம்மளோட அக்கௌண்ட் நம்பர் இருக்கும். அப்புறம் சிக்னேச்சர், யார் என்னோட சிக்னேச்சர், நான் கொடுக்குறேன்னா என்னோட சிக்னேச்சர், என் அக்கௌண்ட்டில் தான் இன்னொரு பர்சனுக்கு கொடுக்குறேன், அது என்னோட சிக்னேச்சர். நெக்ஸ்ட்டு செக் நம்பர், ஒரு செக்குக்கும் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க. எம்ஐசிஆர் கோட், இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்கில் இருக்கும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஃபியூச்சர் ஆஃப் செக், என்னென்னலாம் நன்மைகள், ஃபியூச்சராக என்னென்னலாம் நன்மைகள் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன் ரைட்டிங். இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன் ரைட்டிங் பொழுது செக்கில் அடித்தல் திருத்தல் எல்லாமே எழுதணும். A check or bill or promissory note must be have instrument in writing. Through the law does not prohibit the check in writing in pencil. Pencil எழுதக்கூடாது. Banker never accepted is a risk involved. The alteration is quite easily deleted, impossible in such cases. பென்சில் எழுதுனா என்னது அழிச்சிட்டு எழுதிடலாம். நிறையா ஃபோர்ஜரி ஆக்டிவிட்டிஸ், ஃப்ராடலண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ செக்கை என்ன பார்த்தீங்கன்னா பென்சில் எழுதக்கூடாதுன்றாங்க. அதே மாதிரி அடித்தல் திருத்தல் இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி சிக்னேச்சர் போடுற சிக்னேச்சர் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகணும்ன்றதும் இதோட ஃபீச்சர்ஸ். அது அன்கண்டிஷனல் ஆர்டர்ஸ். அன்கண்டிஷனல் ஆர்டர்ஸ்னும் போது the instrument must considering an order to pay a money. It is not necessary that the word order it is a equivalent must be used to make the document a check. It does not case to be have a check just because the word please is used before the pay. Further, the order must be unconditional. The word payment of a money is made depend upon the happening of the event, fulfillment of a condition. The instrument loses the characteristics of check. இந்த மாதிரி ப்ளீஸ்ன்ற வேர்டு இவங்களுக்கு பே பண்ணுங்க அந்த மாதிரி இருந்தால் that is an unconditional. You should not use anything. In paying, you have to write the name. That's it. Draw on a specific bankers only. நம்ம எந்த பேங்க்ல கொடுக்குறோமோ அந்த பேங்க்ல தான் நான் பண்ணணும் வித்ரா பண்ண முடியும். நான் எஸ்பிஐல நான் செக் கொடுக்குறேன்னா எஸ்பிஐல இருக்கிறத வித்ரா பண்ண முடியும். இல்லை கரூர் வைசியா கொடுக்குறேன்னா கரூர் வைசியால தான் வித்ரா பண்ண முடியும். A check is always drawn on a specific bankers. A check is a widely differ from a bill in a sub. Except a letter can be drawn on any including a bankers. A customer of a bankers can draw the check only the participation branches of a bank where if and they have the account. எங்க அக்கௌண்ட் இருக்கோ அங்கதான் என்ன பண்ண முடியும், செக்கு கொடுத்துட்டு நம்ம வித்ரா பண்ணிக்க முடியும். எல்லா பிரான்ச்லையும் நம்மளால எடுத்துட்டு போயிட்டு செக்கு கொடுத்துட்டு வித்ராலாம் பண்ண முடியாது. A certain sum of money only, அதாவது certain sum of money only போது
செக்கில் என்ன மணி, அதாவது வந்து எவ்வளோ வித்ட்ரா பண்ண சொல்லி எவ்வளோ எழுதியிருக்காங்களோ அந்த அமௌண்ட்டை தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் பார்த்தீங்கன்னா வித்ட்ரா பண்ண முடியும். The order must be pay only a money. If the banker is asked to deliver a securities, the document cannot is called check. Further, the sum of them must be certain. That is, order of money only a banker has to deliver the securities. அதில் என்ன போட்டிருக்கோ அந்த அமௌண்ட்டை தான் டெலிவரி பண்ண சொல்லுவாங்க. Pay it to certain. The check must be made payable to a certain person or to be order of a certain persons or a bearer of the instrument. The word person is included in bodies of corporate, local authority associations, holds the offices of the instrument, etc. Instrumentation, etc. That is a payee certain. அதாவது பேய் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா the certain person they have to order, இவங்களுக்கு இந்த பணத்தை நீங்கள் கொடுங்கன்னு சொல்லி பேங்க்குக்கு ஆர்டர் பண்ணுறது தான் செக்கு. சிக்னேச்சர் ஆஃப் த ட்ராயி, த சிக்னேச்சர் ஆஃப் த செஷன், பேங்க்கில் போடுற சிக்னேச்சரும் செக்கில் யூஸ் பண்ணுற சிக்னேச்சரும் இட் ஷுட் பி ஏ காமனாக இருக்கணும். அதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தது, ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஏதாவது செக் சைனில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா they cannot provide the check. அது பேயபிள் ஆல்வேஸ் ஆன் டிமாண்ட், டிமாண்ட் பேஸ் பண்ணி தான் பே பண்ணுவாங்க. எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணுன்ற பேமெண்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் demand. A check is always payable on a demand. The word on the demand are used when there in a drawee. Banker is asked to pay and the time for a payment is not a specified. Is considering to payable on a demand. Based on demand only, they are going to pay the check. நெக்ஸ்ட் ரீசன் ப்ராமிசரி நோட். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே செக்கு. இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து ப்ராமிசரி நோட். ப்ராமிசரி நோட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, according to section 4 negotiable instrument act, a promissory note is a instrument in a retaining not a bank. அதாவது நீங்கள் கீழே பார்க்குற இமேஜ் தான் ப்ராமிசரி நோட். இந்த ப்ராமிசரி நோட் வந்து எதுக்கு, கடன் நீட்டு பத்திரம். அதாவது வந்து கடன் வாங்கும்போது இந்த ப்ராமிசரி நோட்டை எழுதி வாங்குவாங்க. அதாவது யாருக்கு கொடுக்குறோம், எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்குறோம், என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் கொடுக்குறோம், எத்தனை வருஷத்துக்கு கொடுக்க போகிறோம், எப்போ என்ன எவ்வளோ பிரின்சிபல் அமௌண்ட்ன்றதை எல்லாத்தையும் எழுதி வாங்குறதா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராமிசரி நோட். அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் 4 ஆஃப் negotiable instrument act, a promissory note is a instrument in writing not only behavior of a bank note of a currency note, considering a unconditional of a undertaking signature by making to pay a certain money of money only or to order a certain persons or bearer of the instrument bearer. Characteristics of promissory note. இதோட characteristics என்னென்னலாம் பார்த்தீங்கன்னா, promissory note must be in ரிட்டர்னில் தான் இருக்கணும், ஓரலில் இருக்கக்கூடாது. செகண்ட் ஒன், இட் மஸ்ட் பி a pay under a mere of acknowledgement of indebtedness. ஓகேங்களா. அடுத்து, promissory note must be unconditional. In other words, it is depend upon the happening of an uncertainty event. Next, it must be signed by the maker. யாரு வாங்குறாங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக சைன் பண்ணி ஆகணும். It makes note must be a certain person that two or more makes, they must be jointly and several liabilities. Is an characteristic. And it must be have a validity. Promissory note must be a original made by the payable of the bearer in legal. The promissory note must be a payment of money only. The sum of the payable must be have then specified on note itself. The amount must be a legally tendered money on India and notify the considering the promissory to pay a certain amount of the foreign money. The bankers or currency note is not a promissory note. The promissory note must be sufficiently unstamped. The difference between check and promissory note பார்த்தீங்கன்னா, செக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் டு பே, நம்ம வாங்கிறதுக்காக செக்கு கொடுப்போம். இங்கே ப்ராமிசரி நோட்ன்றது கடனுக்காக நம்ம எழுதி கொடுக்குறது. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா ட்ராயி பேயின்னு இருப்பாங்க. இந்த இடத்துல மேக்கர் அண்ட் பேய் ரெண்டு பேர் தான் இருப்பாங்க. The grade of instructors நம்மளது the drawer check in a credit, the maker notice in a debtor. The drawer of can be a some person. Here the promissory note on the they cannot be no persons. The check is always payable on demand. Demand based on the check pay பண்ணுவாங்க.
The promissory note is on the basis of either on a demand or specific period. A check is can be crossed. Here they cannot be crossed. Here the check cannot be stamped. The promissory note is a sufficient stamp. A check is can be a discounted. Here a promissory note is a bankers. Here the grace period is a number of days is mentioned. Here they calculated due to the promissory note. Bearer will be a check is ordered by the bearer. A promissory note cannot be made by the bearer. And difference between bill of exchange and promissory note. It is a nature of undertaking will be a unconditional pay to a maker. Here, the unconditional is a pay of money. The parties will be drawer, drawee, payee. Here, the two parties, maker and payee. The drawing institution will be a bill on the debtor. Here, the promissory note is a favor of creditor. The identity of parties will be a the bill of the both drawee and payee can be a same person. Here, they himself will be a change. The order will be a the acceptance will be a drawing. Here, no acceptance is necessary in case of made by the debtor himself. Number of seats will be the bill of exchange also seats in 3. Here, there is no drawing. This condition will be accepted by conditional. Here, the condition will not be accepted. The notice will be a endorsement. Here, the promise. These are types of crossing. It is a special crossing and general crossing. The crossing can be classified into general crossing and special crossing. The general crossing and special crossing. General crossing is according section 123 negotiable instrument where the crossing அதாவது வந்து ஃபேஸில் செக்கோட ரெண்டு சைடில் ரெண்டு கோடுக்கு வச்சாங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு கோடுக்கு வச்சாங்கன்னா இட் இஸ் அண்ட் ஜென்ரல் கிராசிங். ஸ்பெஷல் கிராசிங் நம்ம பேங்க்ஸ்குள்ளேயே தான் ஸ்பெஷல் கிராசிங் பண்ணுவாங்க. பேங்க் டு பேங்க், பேங்க் பே, நாட் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னா தட் இஸ் ஸ்பெஷல் கிராசிங். ஓகேங்களா? அந்த ஜென்ரல் கிளாசிங் ஸ்பெஷல் கிளாசிங் ஏன் பண்ணுறாங்க பார்த்தோம்னா ஜென்ரல் கிளாசிங்கிறது அதோட சிக்னிஃபிகேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராசிங் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களோட அக்கௌண்ட் பேயில் மட்டும்தான் பணம் போகும், மற்றபடி அவங்க கையில் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ நான் கொடுக்குற செக்கு டேரெக்டாக அவங்க அக்கௌண்ட்டில் டெபாசிட் ஆகிடும். இட் வில் பி அ அக்கௌண்டபிள் மணி. ஸோ இட் இஸ் அண்ட் ஜென்ரல் கிராசிங். ஸ்பெஷல் கிராசிங் நம்ம வித்தின் எ பேங்க் செக்ஷன் 124 படி வித்தின் எ பேங்க்குள்ளே பண்ணுவாங்க. ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து கரூர் ஏசியாவும், கரூர் ஏசியா வந்து ஐசிசிக்கும், ஐசிஐசி வந்து லக்ஷ்மி லாஸ்க்கும் இந்த மாதிரி வந்து இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தோம்னா வந்து பேமெண்ட் டீட்டெயில் இருக்கும். அது மூலயமா பண்ணுறது தான் ஸ்பெஷல் கிராசிங். there will be 2 parallel lines பண்ணியிருப்பாங்க. அதில் பேங்க் நேமை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்தோன்னா எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் கிராசிங். இட் இஸ் அ நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் கிராசிங் சொல்லி சொல்கிறாங்க. இந்த அக்கௌண்ட் பேயிங் கிராசிங் வந்து சைடில் மேக் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? the pay position of when the crossing is made. Since the crossing is a material is a part of a check, the crossing cannot be unilateral by the holder, but it is being obtained by then of the dishonest of the person of skillfully. It is a deletion in a impossible if the payment is made by the due to the force throughout the counter. They are payable the maker of dishonor of liabilities. This is the crossing of check.